Hi guys, welcome back to my channel. This is your friend Waris, and you may know me also as El Rey del Serrucho on TikTok. Greetings from La Finiquera Framing Tools Service LLC. If you need help with your guns, with your tools, if you need part, any parts for them, just let us know. We can help you with that. Now welcome back to my channel. I'm gonna try to fix this gun. Try to bring this baby back to work, and rock and roll. I'm gonna replace the entire body assembly to all, as you can see, it's all beat up and it's broken. Okay, I'm gonna replace all the O-rings. I'm gonna check the the bumper, the piston, and the gaskets, everything, because everything should work properly. And well, I've been absent from on YouTube for a few weeks, but we're back. We are now a registered business. We are La Finiquera Framing Tool Service LLC at your service. So anything, just let us know. So don't forget to, first of all, keep watching this video and then subscribe and share. Okay, you're doing us a favor. And yeah, anything, just let us know. If we can step in and help you, we'll help you out. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos saludo otra vez su amigo Wadis. A ustedes ya me conocen desde la Finiquera Framing Tool Service LLC, nuestro nuevo negocio registrado. Somos el Rey del Serrucho en TikTok, por ahí nos pueden encontrar. Andamos con todo, un poquito de humor, un poquito de esto, un poquito del otro. Ya lo saben, trabajando y más con las herramientas. Tenemos esta bebé que le vamos a cambiar todo lo que es el cascarón. El cuerpo está quebrado, está muy viejo, está muy golpeado ya. Aquí lo pueden ver. Vamos a cambiar liga, vamos a checar empaques, pistón, dona. Vamos a dejarla bien. Vamos a traer esta hermosura a la vida otra vez. Vamos a ponerla a trabajar de nuevo. Se lo merece, tiene que seguir dando, es de las viejas, de las buenas. Estuvimos un poquito ausentes en las redes sociales, en el TikTok, en el YouTube, perdón, más que nada. Pero estamos de vuelta. Entonces, cualquier cosa que necesiten, les podemos arreglar sus herramientas. No importa dónde ustedes se encuentren, nos pueden enviar. Nosotros se las reparamos, las enviamos de regreso. Partes, necesitan alguna parte en particular, nosotros se la enviamos también. Así que, antes que nada, si ya vieron este video, no olviden suscribirse y compartir. Estamos al pendiente, así que vamos a seguir viendo este video. Vamos a continuar con esto. Estén al pendientes. Well guys, if you've been following me for a long time now, then you'll know how to remove all the internal parts and the trigger valves and everything. So I removed everything except the bottom O-ring, but well, this is ready to go into a trash can. I'm assuming I'll have to replace all the gaskets, and obviously I'm installing all the O-rings like new. I got this kit for this gun. I'm gonna clean the cylinder, internal parts. The piston seems to be pretty decent still. The bumper, I'm gonna clean the nose, and I'm gonna install everything back. I'm gonna put everything back. I'm gonna install brand new roll pins on those where the trigger valve holds the plunger, and then the lever, the pushing lever. So that's pretty much what I'm gonna do, and just keep in touch. Stay tuned, and you will see the results. I got the magazine right there. Don't worry about it. The gasket's pretty bad. That one too, and then this one, oh man, don't even think about it. And yeah, I think I'm gonna put some brand new bolts. I got them all right there, all the bolts. And well, let's get this ready. Chicos, pues como les digo, tenemos aquí más que nada todo. Tenemos esta pieza nueva. Esta es una pieza original nueva. Vamos a ponerle todo. Aquí tenemos esta viejita, pues ya vamos a tirarla a la basura en algunos segundos. Vamos a instalar todas las válvulas nuevas, perdón, los empaques. Por lo que estoy viendo, todos los empaques van a tener que cambiarse. También vamos a poner todas las ligas nuevas. Tengo este set aquí. Y una limpiadita a lo que es el cilindro, las partes internas, a la nariz, un poquito a todo. Entonces, les digo, si han estado siguiéndome, si han visto mis videos, pues ya saben cómo quitar todo. Aquí tengo todo lo necesario, todo está ahí. Entonces, vamos a poner todo de nuevo y
que vamos a tener esto listo y continuamos. Well, now look the progress. We got the piston in, all the parts, the cylinder guide, the cylinder plate, the spring, the washer, the bridge washer, brand new front bolts. We did clean a little bit the nose. And well, now we're ready to put back the head. You know, the top cover it's broken, but kind of dirty, but I think I'm gonna leave it like that. I'm installing this premium quality gasket. These ones, this kind of gaskets are even way better than the genuine ones. I highly recommend these gaskets. And then, you know, I still got some O-rings, the ones that go on the trigger valves. So yeah, I think I'm gonna put some brand new bolts. You know, look all the old O-rings, and then, you know, the cap, another gasket right there, and that's it. I mean, pretty easy, pretty simple, fast, you know. Well, hopefully, you know, we don't get any leaks, like not anymore air leaks, which I don't really think, but well, you know, we'll see after it's done. Pues aquí vamos en el proceso, mis amigos. Como les digo, les puse todo lo de adentro, todas las partes que van adentro, ustedes los conocen, las limpié un poquito. Ahí está puño de liga que salieron ya muy jodidas. Acá tenemos algunas malas que van negativas, que instalarlas, empaques nuevos, empaques de tornillos también. Tenemos el empaque que también vamos a poner nuevo, y el de abajo también. Estos son de metal, tienen una especie de goma por los dos lados y una lámina en medio. Son muy buenos aquí son los únicos que tenemos. La verdad, los originales han salido muy malos, muy defectuosos. Son como de cartón, de papel así de cartulina, se pegan con la humedad, y luego ya ves que uno quiere quitar la cabeza y se rompen. Entonces la verdad ni siquiera los tenemos más, porque pues, han salido un poquito defectuosos. Hay gente que nos los pide, pero estos han salido muy buenos. Vamos a poner todo lo demás. Ahí está el pistón, como pueden ver, todas las ligas nuevas, todas las partes, y pues vamos a ver si funciona, vamos a ver cómo nos queda. So well, guys, look this beautiful tool. I mean, ain't that pretty? Well, I ended up replacing all the gaskets, all rings. The bumper was really good, and the piston too. So I did replace this, well, the plunger one, plunger assembly. The other one was like bad on the inside. The plunger was like getting like stuck on it. But now look, it's so beautiful. We don't get to see these guns, I mean, not that often, not anymore. Look, the old body, and it's plugged in already. You can hear there are no leaks at all. And well, let's test it out. I mean, I'm in love with this gun already. Chicos, pues como les digo, este es el proceso. Le cambiamos los empaques, todas las ligas, la hornilla y el pistón estaban muy buenas. Unos tornillos y otras cosas. Esta válvula estaba jodida por dentro y el pin se quedaba atorado. La tenemos ya conectada al aire, como pueden ver. Vamos a probarla y pues a ver qué pasa. La verdad estoy muy emocionado porque pues ya quedó la pistolita. Look. Man, you're gonna be making so much money with this guy. So what do you think, my guys? Remember, we are La Finiquera from Tool Service LLC, at your service. You break it and we fix it. Anything, just let us know. And well, I think that's gonna be it for today. I hope you have enjoyed this video. Don't forget to
leave a comment, you know, thumbs up, and on description and in the description of this video you'll find a link that will redirect you to my all links, so you can find all my social. So well, thanks again for watching this, and I just I'll see what I can do in the next video. I'll try to fix a Makita rear handle saw, like the one that uses 2 batteries. Bueno chicos, pues ¿qué les parece esta pistolita? Yo creo que es muy buena. A ustedes falta una muy buena mano para que la sepan usar. Está muy buena, no hay ninguna fuga como les digo. Y pues bueno, muchas gracias por ver, muchas gracias por suscribirse. No se olviden de dejar su comentario, darnos un like, compartir. En la descripción del video les dejamos un link, un enlace a nuestras redes sociales para que le den clic por ahí y nos sigan. Cualquier cosa que necesiten, ya saben que estamos para ayudarles, para apoyarles desde Phoenix, arriba la finiquera. Y la finiquera Framing y el Rey del Serrucho y todos nuestros clientes, la gente que confía en nosotros, muchas gracias, ánimo, seguimos para adelante, no los defraudamos, estamos para ayudarles. Cualquier cosa que necesiten, háblenos, podemos reparar sus herramientas, podemos contestar sus preguntas, ayudar, enviar partes, tenemos pistolas nuevas, las podemos reconstruir a su estilo, cualquier cosa, así que ahí estamos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el siguiente video. Voy a tratar de reparar un serrucho Makita de 36 voltios de doble batería. Ya tengo la pieza y yo creo que nos va a funcionar, así que ahí estamos. Saludos, ánimo, hierro.